Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn how to ask where something is located. After watching this video, you'll be able to ask for directions. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Où est le supermarché? Là-bas. Once more with the English translation. Où est le supermarché? Where is the supermarket? Là-bas. Over there. First of all, you'll need to learn how to say, where is place? The pattern is Où est? place. For example, where is the supermarket? Où est le supermarché? Où est le supermarché? Now, how do you answer this question? Là-bas. Listen to it again. Là-bas. Là-bas. Here are a few more places you can use with the same pattern. The supermarket. Le supermarché? Le supermarché. The supermarket. Le supermarché? The bank. La banque. La banque. The bank. La banque. The school. L'école. L'école. The school. L'école. The mall. Le centre commercial. Le centre commercial. The mall. Le centre commercial. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Où est la banque? Là-bas. Where is the bank? Où est la banque? Over there. Là-bas. Où est l'école? Là-bas. Where is the school? Où est l'école? Over there. Là-bas. Où est le centre commercial? Là-bas. Where is the mall? Où est le centre commercial? Over there. Là-bas. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, where is place? Où est? Place. And how do you answer it? Là-bas. Imagine you're looking for the bank. Do you remember how to say, the bank? La banque. La banque. Say, where is the bank? Où est la banque? Now ask where the bank is and answer saying the bank is over there. Où est la banque? Là-bas. Now imagine you're looking for the school. Do you remember how to say, the school? L'école. L'école.
Say, where is the school? Où est l'école? Now ask where the school is, and answer saying the school is over there. Où est l'école? Là-bas. Now imagine you're looking for the mall. Do you remember how to say the mall? Le centre commercial. Le centre commercial. Say, where is the mall? Où est le centre commercial? Now ask where the mall is, and answer saying the mall is over there. Où est le centre commercial? Là-bas. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to ask the location of a place. You're now able to ask for directions like a native speaker. Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learned. Okay, let's get started. First is nez qui coule, runny nose. Nez qui coule, nez qui coule, runny nose. Avoir le nez qui coule. Have a runny nose. Avoir le nez qui coule. Vertige. Dizzy. Vertige. Vertige. Dizzy. J'ai le vertige. I feel dizzy. J'ai le vertige. Nez bouché. Stuffy nose. Nez bouché. Nez bouché. Stuffy nose. Médicament pour le nez bouché. Medicine for a stuffy nose. Médicament pour le nez bouché. Volleyball. 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 Jouer au volleyball. Play volleyball. Jouer au volleyball. Golf. 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 Jouer au golf. Play golf. Jouer au golf. Box. Boxing. Box. Box. Boxing. Ring de boxe. Boxing ring. Ring de boxe. Voyager. Travel. Voyager. Voyager. Travel. Voyager avec des bagages. Travel with luggage. Voyager avec des bagages. Être diplômé. Graduate. Être diplômé. Être diplômé. Graduate. Après avoir été diplômé, je voyagerai 1 an partout dans le monde. After I graduate, I will travel the world for 1 year. Après avoir été diplômé, je voyagerai
1 an partout dans le monde. Déménager. Move. Déménager. Déménager. Move. La famille a déménagé dans une nouvelle maison. The family moved to a new home. La famille a déménagé dans une nouvelle maison. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi, Inde. New Delhi, India. New Delhi, Inde. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in French, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say runny nose? Nez qui coule. Nez qui coule. And how to say dizzy? Vertige. Vertige. What about stuffy nose? Nez bouché. Nez bouché. Do you remember how to say volleyball? Volleyball. Volleyball. Let's try golf. 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 What about boxing? Box. Box. Now, let's see if you remember how to say travel. Voyager. Voyager. Another one. What about graduate? Être diplômé. Être diplômé. Do you remember how to say move? Déménager. Déménager. And finally, do you remember how to say New Delhi? New Delhi. New Delhi. Well done! See you next time! Au revoir! Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learned. Okay, let's get started. First is hall, lobby. Hall, hall, lobby. Hall de l'hôtel. Hotel lobby. Hall de l'hôtel. Service de réveil. Wake up service. Service de réveil. Service de réveil. Wake up service. J'utilise le service de réveil pour qu'il m'appelle à 6 heures du matin. I used the wake up service to call me at 6 o'clock a.m. J'utilise le service de réveil pour qu'il m'appelle à 6 heures du matin. Suite. 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 Suite.
Cet hôtel dispose d'une des meilleures suites de la ville. This hotel has one of the best suites in the city. Cet hôtel dispose d'une des meilleures suites de la ville. Cyclisme. Cycling. Cyclisme. Cyclisme. Cycling. Le cyclisme a l'air fatigant. Cycling looks tiring. Le cyclisme a l'air fatigant. Course de voiture. Auto racing. Course de voiture. Course de voiture. Auto racing. Course de voiture sur un circuit de course automobile. Racing car on an auto racing track. Course de voiture sur un circuit de course automobile. Scotch. Scotch tape. Scotch. Scotch. Scotch tape. Rouleau de scotch. Roll of scotch tape. Rouleau de scotch. Être né. Be born. Être né. Être né. Be born. Je suis né en 1980. I was born in 1980. Je suis né en 1980. Trouver un travail. Get a job. Trouver un travail. Trouver un travail. Get a job. Mon frère a enfin trouvé un travail. My brother finally got a job. Mon frère a enfin trouvé un travail. Mourir. Die. Mourir. Mourir. Die. Mourir d'une maladie. Die of an illness. Mourir d'une maladie. Tokyo. 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 Ville de Tokyo, Japon. City of Tokyo, Japan. Ville de Tokyo, Japon. Let's review. Respond to the prompt by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in French. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say lobby? All. All. And how to say wake up service? Service de réveil. Service de réveil. What about suite? Suite. Suite. Do you remember how to say cycling? Cyclisme. Cyclisme. Let's try auto racing. Course de voiture. Course de voiture. What about scotch tape? Scotch. Scotch. Now let's see if you remember how to say be born.
être né. Être né. Another one. What about get a job? Trouver un travail. Trouver un travail. Do you remember how to say die? Mourir. Mourir. And finally, do you remember how to say Tokyo? Tokyo. Tokyo. Well done! See you next time. Au revoir! Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Lundi, 16h30. Bonjour, c'est Mireille, mais je ne suis pas à la maison en ce moment. Alors laissez-moi un message après le bip, s'il vous plaît. Bip! Salut Mireille, c'est Jacques. Je pense à toi depuis le pique-nique. Es-tu au travail? Il est 16h30 maintenant. Appelle-moi. Mardi, 19h15. Bonjour, c'est Mireille. Je ne suis pas à la maison en ce moment, alors laissez un message après le bip, s'il vous plaît. Bip! Allô, c'est moi, Jacques. Où es-tu? J'aimerais bien te parler. Il est 7h15. Rappelle-moi. Bye. Jeudi, 20h45. Bonjour, je ne suis pas à la maison parce que je suis très occupée. Laissez un message. Bip! Bonsoir Mireille. C'est encore moi, Jacques. Il est 9h moins quart. Tu sembles être très occupé. Je suis désolé de te laisser beaucoup de messages comme ça. Si tu es libre, appelle-moi à la maison ou au travail. J'espère te parler bientôt. Salut. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Laissez. To leave. Laissez. Laissez. Après. After. Après. Après. Maintenant. Now. Maintenant. Maintenant. Rappeler. To call again, to call back. Rappeler. Rappeler. Parce que. Because. Parce que. Parce que. Occuper. Busy. Occuper. Occuper. Encore. Still. Again. More. Encore. Encore. Sembler. To seem. Sembler. Sembler. Si. If. Si. Si. Espérer. To hope. Espérer. Espérer.
Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Lundi, 16h30. Bonjour, c'est Mireille, mais je ne suis pas à la maison en ce moment. Alors laissez-moi un message après le bip, s'il vous plaît. Bip. Salut Mireille, c'est Jacques. Je pense à toi depuis le pique-nique. Es-tu au travail? Il est 16h30 maintenant. Appelle-moi. Mardi, 19h15. Bonjour, c'est Mireille. Je ne suis pas à la maison en ce moment. Alors laissez un message après le bip, s'il vous plaît. Bip. Allô, c'est moi, Jacques. Où es-tu? J'aimerais bien te parler. Il est 7h15. Rappelle-moi. Bye. Jeudi, 20h45. Bonjour, je ne suis pas à la maison parce que je suis très occupée. Laissez un message. Bip. Bonsoir Mireille. C'est encore moi, Jacques. Il est 9h moins quart. Tu sembles être très occupé. Je suis désolé de te laisser beaucoup de messages comme ça. Si tu es libre, appelle-moi à la maison ou au travail. J'espère te parler bientôt. Salut. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Cher journal. Aujourd'hui, je t'écris parce que je suis triste. Je suis triste parce que j'aime une femme magnifique et que je pense qu'elle ne m'aime pas. Je l'appelle et je laisse des messages sur son répondeur, mais elle ne répond pas et elle ne me rappelle pas. Quand on va au restaurant, qu'on prend un café ou qu'on fait un pique-nique, elle semble très heureuse d'être avec moi. Mais depuis qu'elle sait que je suis concierge, elle ne me parle plus et elle ne me rappelle plus. C'est pour ça que je suis triste. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Si tu as une idée brillante, merci de l'écrire sur la page suivante. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Journal. Diary, newspaper. Journal. Journal. Écrire. To write. Écrire. Écrire. Triste. Sad. Triste. Triste. Femme. Woman, wife. Femme. Femme. Répondre. To answer, to reply. Répondre. Répondre.
Aller. To go. Aller. Aller. Prendre. To take. Prendre. Prendre. Heureux. Happy. Heureux. Heureux. Ne plus. Not anymore. Ne plus. Ne plus. Suivant. Next. Following. Suivant. Suivant. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Cher journal. Aujourd'hui, je t'écris parce que je suis triste. Je suis triste parce que j'aime une femme magnifique et que je pense qu'elle ne m'aime pas. Je l'appelle et je laisse des messages sur son répondeur, mais elle ne répond pas et elle ne me rappelle pas. Quand on va au restaurant, qu'on prend un café ou qu'on fait un pique-nique, elle semble très heureuse d'être avec moi. Mais depuis qu'elle sait que je suis concierge, elle ne me parle plus et elle ne me rappelle plus. C'est pour ça que je suis triste. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Si tu as une idée brillante, merci de l'écrire sur la page suivante. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Jacques, vous devez laver le plancher encore une fois. Il est encore sale. Vous devez faire attention. Oui, Madame Joyelle, je suis désolé. Je ne sais pas où j'ai la tête aujourd'hui. Vous êtes malade? Non, ça va. C'est plutôt un problème personnel. Je comprends. Mais les planchers doivent être propres. C'est septembre et les enfants ont besoin de vous. Oui, je sais. Je dois faire plus attention. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Propre. Clean. One's own. Plancher. Floor. Faire attention. To be careful. Plus. More. Tête. Head. Fois. Time. Occurrence. Once, twice, etc. Sale. Dirty. Devoir. To have to. Must. Personnel. Personal. Comprendre.
To understand, to comprehend. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Jacques, vous devez laver le plancher encore une fois. Il est encore sale. Vous devez faire attention. Oui, Madame Joyelle, je suis désolé. Je ne sais pas où j'ai la tête aujourd'hui. Vous êtes malade? Non, ça va. C'est plutôt un problème personnel. Je comprends. Mais les planchers doivent être propres. C'est septembre et les enfants ont besoin de vous. Oui, je sais. Je dois faire plus attention. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Ça ne va pas, Mireille? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, ça ne va vraiment pas. Je pense à Jacques tout le temps. Jacques? Le concierge? Mais qu'est-ce que tu lui trouves? Tu peux faire mieux. Mais je ne veux pas faire mieux, Sophie. Je veux être avec lui. Je pense que je l'aime. Je veux le voir, lui parler, lui écrire, lui raconter ma journée. Oh là là, ça a l'air du grand amour, ça. Tu penses? Mais si, qu'est-ce que tu attends? Tu as raison. Je l'aime vraiment. Je lui téléphone tout de suite. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Assiette. Plate, dish. Assiette. Assiette. Tout. All, everything. Tout. Tout. Mieux. Better. Mieux. Mieux. Vouloir. To want. Vouloir. Vouloir. Journée. Day. Journée. Journée. Avoir l'air. To look like. Avoir l'air. Avoir l'air. Avoir raison. To be right. Avoir raison. Avoir raison. Téléphoner à. To phone. Téléphoner à. Téléphoner à. Tout de suite. Right away. Tout de suite. Tout de suite. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Ça ne va pas, Mireille? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, ça ne va vraiment pas. Je pense à Jacques tout le temps. Jacques? Le concierge? Mais qu'est-ce que tu lui trouves? Tu peux faire mieux. Mais je ne veux pas faire mieux, Sophie. Je veux être avec lui. Je pense que je l'aime. Je veux le voir,
lui parler, lui écrire, lui raconter ma journée. Oh là là, ça a l'air du grand amour, ça. Tu penses? Mais si, qu'est-ce que tu attends? Tu as raison, je l'aime vraiment. Je lui téléphone tout de suite. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Welcome to your 2000 Core French Words and Phrases video series quiz. Each week, we release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Fatigue. Démangeaison. Angine. Baseball. Hockey sur glace. Skiing. Paperclip. CD. Bye. Madrid. Great job on completing the quiz! If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our French ebook with the core 2000 words for daily life situations.
Welcome to your 2000 Core French Words and Phrases video series quiz. Each week, we release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Nez qui coule. Vertige. Nez bouché. Volleyball. Golf. Boxing. Travel. Graduate. Move. New Delhi. Great job on completing the quiz! If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our French ebook with the core 2000 words for daily life situations. Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learn. Okay, let's get started. First is saxophone. 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 Jouer du saxophone. Play the saxophone. Jouer du saxophone. Batterie. Drums. Batterie. Batterie. Drums.
Jouer de la batterie. Play the drums. Jouer de la batterie. Harmonica. 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 Jouer de l'harmonica. Play the harmonica. Jouer de l'harmonica. Service de chambre. Room service. Service de chambre. Service de chambre. Room service. Le serveur fait le service de chambre. The waiter is delivering room service. Le serveur fait le service de chambre. Reçu. Receipt. Reçu. Reçu. Receipt. Reçu de l'hôtel. Hotel receipt. Reçu de l'hôtel. Wi-Fi. 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 Routeur Wi-Fi. Wi-Fi router. Routeur Wi-Fi. Poubelle. Garbage pail. Poubelle. Poubelle. Garbage pail. Mets la poubelle sur le trottoir tous les mardis pour qu'elle soit vidée. Put the garbage pail out by the curb every Tuesday to be emptied. Mets la poubelle sur le trottoir tous les mardis pour qu'elle soit vidée. Enveloppe. Envelope. Enveloppe. Enveloppe. Envelope. Enveloppe rouge. Red envelope. Enveloppe rouge. Papier. Paper. Papier. Papier. Paper. Morceau de papier. Piece of paper. Morceau de papier. Se fiancer. Engage. Se fiancer. Se fiancer. Engage. Tu es fiancé? Félicitations! Are you engaged? Congratulations! Tu es fiancé? Félicitations! Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in French. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say saxophone? Saxophone. Saxophone. And how to say drums? Batterie. Batterie. What about harmonica? Harmonica. Harmonica. Do you remember how to say room service? Service de chambre. Service de chambre. Let's try receipt. Reçu. Reçu. What about Wi-Fi?
Wi-Fi. Wi-Fi. Now, let's see if you remember how to say garbage pail. Poubelle. Poubelle. Another one. What about envelope? Envelope. Envelope. Do you remember how to say paper? Papier. Papier. And finally, do you remember how to say engage? Se fiancer. Se fiancer. Well done! See you next time! Au revoir! Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. C'est un beau restaurant. Oh oui, c'est très joli. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il y a du soleil et il fait très chaud. Il fait 28 degrés et on annonce 31. Mais il y a beaucoup de vent. C'est vrai, le vent est bon. On annonce aussi de la pluie ce soir. Mireille, regarde. J'ai un parapluie pour nous deux. Oh, Jacques, tu es si romantique. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Joli, Pretty. joli, joli. Faire, To do. To make. faire, faire. Aujourd'hui, Today. aujourd'hui, aujourd'hui. Chaud, Hot. chaud, chaud. Degré, Degrees. degré, degré. Il y a, There is. There are. il y a, il y a. Vent, Wind. vent, vent. Annoncer, To announce. annoncer, annoncer. Regarder, To watch. To look. regarder, regarder. Parapluie, Umbrella. parapluie, parapluie. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. C'est un beau restaurant. Oh oui, c'est très joli. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il y a du soleil et il fait très chaud. Il fait 28 degrés et on annonce 31. Mais il y a beaucoup de vent. C'est vrai, le vent est bon. On annonce aussi de la pluie ce soir. Mireille, regarde. J'ai un parapluie pour nous deux. Oh, Jacques, tu es si romantique. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation.
Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Alors, Jacques, parle-moi de cette jolie fille. Elle s'appelle Mireille et... Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est intéressante? Oui, elle est bien gentille et plutôt intéressante. Est-ce que c'est sérieux entre vous deux? Je ne sais pas, mais je pense que je l'aime. Oh, il l'aime. Et elle, est-ce qu'elle t'aime aussi? Je ne sais pas, mais j'espère que oui. Est-ce que tu la revois bientôt? Je la vois dimanche. Nous faisons un pique-nique dans un parc. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Gentil, Nice. gentil, gentil. Plutôt, Rather. plutôt, plutôt. Intéressant, Interesting. intéressant, intéressant. Sérieux, Serious. sérieux, sérieux. Entre, Between. entre, entre. Savoir, To know. savoir, savoir. Espérer, To hope. espérer, espérer. Dimanche, Sunday. dimanche, dimanche. Pique-nique, Picnic. pique-nique, pique-nique. Voir, revoir, To see. To see again. voir, revoir, voir, revoir. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Alors, Jacques, parle-moi de cette jolie fille. Elle s'appelle Mireille et... Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est intéressante? Oui, elle est bien gentille et plutôt intéressante. Est-ce que c'est sérieux entre vous deux? Je ne sais pas, mais je pense que je l'aime. Oh, il l'aime. Et elle, est-ce qu'elle t'aime aussi? Je ne sais pas, mais j'espère que oui. Est-ce que tu la revois bientôt? Je la vois dimanche. Nous faisons un pique-nique dans un parc. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues.
How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Bon, d'abord, j'ai besoin d'une baguette. Ah, le pain est ici. Cette baguette à 2,50 € est un peu chère, mais celle-ci à 1,75 € est parfaite. Ensuite, j'ai besoin de confiture. Bonjour madame, je cherche la confiture. Est-ce que vous voyez ces pommes? Oui, je les vois. Eh bien, la confiture est à côté des pommes. Parfait, merci. Oh là là, 5,40 € pour de la confiture aux fraises, c'est trop cher. Ouf, il y a aussi de la confiture à 3,10 €. Bon, à la caisse. Rebonjour madame, une baguette à 1,75 € et de la confiture aux fraises à 3,10 €. Ça fait 4,85 €. Voici 5 €. Merci, et voici 15 centimes. Au revoir. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. D'abord, First of all, d'abord, d'abord. Avoir besoin de, to need, avoir besoin de, avoir besoin de. Un peu, a bit, un peu, un peu. Cher, expensive, dear, cher, cher. Ensuite, then, ensuite, ensuite. Confiture, jam, confiture, confiture. Chercher, to look for, chercher, chercher. À côté de, next to, à côté de, à côté de. Caisse, cash register, till, caisse, caisse. Voici, here is, here are, voici, voici. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Bon, d'abord, j'ai besoin d'une baguette. Ah, le pain est ici. Cette baguette à 2,50 € est un peu chère, mais celle-ci à 1,75 € est parfaite. Ensuite, j'ai besoin de confiture. Bonjour madame, je cherche la confiture. Est-ce que vous voyez ces pommes? Oui, je les vois. Eh bien, la confiture est à côté des pommes. Parfait, merci. Oh là là, 5,40 € pour de la confiture aux fraises, c'est trop cher. Ouf, il y a aussi de la confiture à 3,10 €. Bon, à la caisse. Rebonjour madame, une baguette à 1,75 € et de la confiture aux fraises à 3,10 €. Ça fait 4,85 €. Voici 5 €. Merci, et voici 15 centimes. Au revoir. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson.
Welcome to your 2000 Core French Words and Phrases video series quiz. Each week, we release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Saxophone. Batterie. Harmonica. Service de chambre. Reçu. Wi-Fi. Garbage pail. Envelope. Paper. Engage. Great job on completing the quiz! If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our French ebook with the core 2000 words for daily life situations. Welcome to your 2000 Core French Words and Phrases video series quiz. Each week, we release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Piano électrique.
rougeur. Nausée. Libre. Ping-pong. Running. DVD. Staple. Stapler. Mary. Great job on completing the quiz! If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our French ebook with the core 2000 words for daily life situations. Il fait mauvais. In the next minute, you'll be challenged to talk about the weather. First, let's look at some examples. Quel temps fait-il? Il fait chaud. Quel temps fait-il? Il fait froid. Quel temps fait-il? Il pleut. Let's practice. Il ne fait pas beau. Répondez à la question. Quel temps fait-il? Il ne fait pas mauvais. Répondez à la question. Quel temps fait-il? How did you do? You can consider this practice exercise successful if you were able to answer in the given time, completed a pattern with a weather condition, and used the sentence pattern featured in this example. Il fait chaud. Try this practice exercise again if you want to improve your fluency or skill in any of these areas.
Je m'appelle Grégory. In the next minute, you'll be challenged to ask for clarification. First, let's look at some examples. Excuse-moi, peux-tu répéter? Excusez-moi, pouvez-vous répéter? Pouvez-vous parler plus lentement? Let's practice. Grégory vous dit quelque chose. Vous ne comprenez pas. Demandez-lui de répéter. Je m'appelle Grégory. Je m'appelle Grégory. How did you do? You can consider this practice exercise successful if you were able to answer in the given time and use the sentence pattern featured in this example. Excuse-moi, peux-tu répéter? Try this practice exercise again if you want to improve your fluency or skill in any of these areas. Comment dit-on bague en français? In the next minute, you'll be challenged to ask for a word in French. First, let's look at some examples. Comment dit-on book en français? On dit livre. Comment dit-on peine en français? On dit stylo. Comment dit-on pencil en français? On dit crayon. Let's practice. Demandez-lui comment dire bague en français. On dit sac. How did you do? You can consider this practice exercise successful if you were able to answer in the given time, completed a pattern with an English word, and used the sentence pattern featured in this example. Comment dit-on peine en français? Try this practice exercise again if you want to improve your fluency or skill in any of these areas. Je voudrais cela, s'il vous plaît. In the next minute, you'll be challenged to ask for something in a store. First, let's look at some examples. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Et voici. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Et voici. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Et voici. Let's practice. Vous êtes dans un magasin. Vous voulez un article loin de vous. Demandez-le à un employé. Et voici. How did you do? You can consider this practice exercise successful if you were able to answer in the given time, completed a pattern with an item, and used the sentence pattern featured in this example. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Try this practice exercise again if you want to improve your fluency or skill in any of these areas. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone.